mungkin perbedaan lawan Vietnam apa sih ketimbang negara-negara Asia Tenggara ini, mungkin lebih tinggi tensinya atau lebih Ya mungkin lebih pressure juga, apalagi kita se-ASEAN sendiri, jadi harga diri juga. Terus kita juga nggak mau kalah kan sesama ASEAN. Dan kita sering ketemu Vietnam juga, kita putus rekor yang jelek waktu di Piala Asia. Sebelum-sebelumnya saya ketemu juga sering kalah, tapi ya kita coba mempertahankannya dan kita usahakan yang terbaik. Tadi malam Tom Hai baru resmi jadi WNI, artinya kamu dapat persaingan baru di tengah. Itu menjadi sangat baik, sangat luar biasa, soalnya kita bisa berkompetisi dengan baik di timnas dan menaikkan level timnasnya semakin baik. Jadi nggak ada masalah buat saya. Nah, belakangan kan kita susah ngalahin Vietnam, tapi di Piala Asia kita bisa menang dan kami nyetak gol. Kamu melihat bahwa sekarang kita sudah selevel dengan Vietnam atau bahkan sudah di atas Vietnam? Ya, dengan yang kita tahu kan banyak pemain tambahan ya, tentunya untuk level itu ya mungkin kita sudah berada di atas dan kita bisa di Piala Asia juga kita bisa memenangkan pertandingan ya, tentunya confidence kita jauh lebih baik di pertandingan yang akan datang. Nanti akan disaksikan puluhan pesan dong untuk supporter timnas. Ya, pesannya semoga kita semua pemain bisa memberikan yang terbaik dan semoga supporter juga bisa terhibur dengan penampilan di tanggal 21 dan bisa mensupport dengan kita bisa mendapatkan 3 poin. Nathan, how was your preparation, you and your teammates, for facing Vietnam tomorrow? For me, it was today the first training. The boys trained already yesterday, but I just arrived yesterday. But we trained today in the morning, and we will train tonight again. And we focus on how to attack them, and of course, how we can win. Nathan, so you can play in many positions, but which position you prefer? I think I focus on the left back or the left central defender. Nathan, we know one of players Vietnam's national football team previously have a password for saying Indonesian many use naturalization. How do you comment on that? Yeah, I think the groups get stronger, so it's positive because we're working to the World Cup, of course. So we focus on it. Nathan, tomorrow you will be first time to play in SUGBK with many supporters. What do you comment? I'm excited. I'm looking forward to it. Yeah. Can we ask you about condition? Oh yeah, we're working really hard now to make sure we're ready for Vietnam. Today we trained set pieces like corners and everything. Tonight we have another training session. But yeah, we're gonna make sure we're ready for the game and fight in the game and beat Vietnam at the end. So. And against Vietnam tomorrow. Yeah, I just landed like 2 days ago, so I'm getting used to the temperature, a little bit of jet lag, but the preparations are good. Today we had the first training in the morning, and in the evening we have another session, and tomorrow the last day before the match, and I think we're ready. And for your condition, maybe fit, calm? Yeah, I'm fit. I'm 100% fit, but as I said, I have a little bit of a jet lag, but I think in 1 day or 2 days it's gone, so I'm fit. Can you tell us what the difficult thing to score goal with Indonesian national football team? Maybe the difficult thing you not score goal in many ways. Oh, for us, it's difficult. I don't think it's difficult. We are a very young team, very new team, and even now we have some new players, so we're getting used to each other. And I think the training we will get used to each other, so we'll get better. And I think if we just keep playing and keep doing our thing, we get the goals. What's your opinion about new jersey? I really like it, especially the logo. It's really nice. And yeah, it's good quality, good texture, so yeah, I like it. Rafael, many criticize on you because you have not many scores, but actually I want to ask you what's your preferred position, because in other than Haag you play in the winger, but several times coach put you on the number 9 strikers. Yes, I can play left wing, striker, right wing. I don't mind really, but I think I prefer left wing, but I can play wherever the coach wants me, and I will give 100%. Yeah, it's a good thing. I heard a lot of guys in the team are Muslim, so for me it's a new environment. Normally I'm in a team with maybe 2 or 3 or 4 players who do the Ramadan, and now we are with a majority of players. So yeah, it's a special thing.
No, I'm not born as a Muslim. I was born, I was raised like a Christian. But after, when I grow older, I found my way in Islam. For me, the things I learned about God, of course, also my friends I had at the time, they took me to the mosque. They learned me more about God and the religion and how it can help you in life. And that touched me, and that let me make the decision to become a Muslim. Like I was 15 years old, I think. No. When I was 15, I already did the Ramadan, so maybe I do now the Ramadan for 10 or 11 years already. You mean the Adhan? Yes, it was. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia, atau WNI pada Senin tanggal 18 Maret tahun 2024, setelah mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Tom Haye dan Ragnar juga sama-sama mengutarakan kebahagiaannya bisa menjadi warga Indonesia. Saat diwawancarai, bahkan tak tanggung-tanggung, mereka memiliki keinginan besar mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Untuk dapat lolos hingga Piala Dunia, terlebih dahulu, timnas Indonesia harus lolos putaran ketiga, dan untuk menuju putaran ketiga, setidaknya timnas Indonesia harus meraih 4 poin saat melawan Vietnam 2 kali. Berikut ungkapan terbuka Ragnar dan Tom Haye saat diwawancarai. Saya sangat bahagia karena saya dapat mengambil sumpah WNI hari ini. Saya sangat ingin tampil di Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Itulah kata kedua pemain dalam keterangan pers pada hari Selasa. Pemain timnas Indonesia, Nathan Chuaon, mengaku sudah sangat gatal ingin segera bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di hadapan puluhan ribu supporter fanatik. Berikut ungkapan Nathan Cho, fans sepak bola di Indonesia sangat dahsyat dan sangat baik. Suatu ketika, saya pernah menonton pertandingan timnas Indonesia. Di sana saya bisa melihat langsung dan merasakan animo pendukungnya. Hal itu bisa saya rasakan dan membuat saya sudah tak sabar ingin bermain untuk tim nasional Indonesia. Saya senang akhirnya bisa selesai dan berjalan lancar. Dia juga menambahkan, keluarga saya sangat senang dan bangga. Karena sebelumnya, saya sudah banyak membicarakan tentang hal ini. Ini adalah sebuah langkah yang besar untuk saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Nathan memiliki pandangan, kalau 2 atau 5 tahun ke depan, sepak bola Indonesia akan maju sangat pesat. Dari pandangan itu, dia pun ingin menjadi bagian dari proses perkembangan pesat tersebut. Dia mengatakan, melihat potensi sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan. Saya rasa Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain muda berbakat di Indonesia. Sepak bola di sini bisa berkembang pesat. Saya harap bisa membantu perkembangan tim nasional Indonesia dan juga dengan kemampuan yang saya miliki, semoga akan lebih maju lagi. Itulah kata penutup Nathan Chuaon, yang dikutip dari laman resmi PSSI. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.